according to the recent classification, meaning these 18 different genetic types or genetic groups of Newcastle virus, we can say that until or from 1940s, from the 40s of the previous century, we mainly had genotypes 1, 2, 3, and 4. The genotype 2 was a lentogenic strain. This is the main source for Lasota, VH, B1, and so on. And genotypes 1, 3, and 4 were virulent viruses. And then these viruses were dominating the chicken disease until 1980. And also included in this groups were genotype 9, genotype 5, genotype 6, and genotype 8. But from 1919 onwards, we started to see genotype 7. And it's genotype 7 today, representing by the red dots that you see on the map, is dominating, is the dominant genotype around the world in where you see very virulent Newcastle outbreaks. Rồi, thì chúng ta sẽ đi sơ lược về cái tình hình dịch tễ hiện nay của Newcastle ha. Thì dựa vào cái phân loại mới hồi nãy đó, dùng nguyên cái đoạn gen full cái chiều dài của đoạn gen F để phân loại đó, thì dựa theo cái phân loại đó thì người ta đánh giá lại, thì người ta thấy rằng trước năm 1940 mà trở đi á, thì sẽ có các loại nhóm như là G1, G2, G3, G4. Thì trong đó cái G2 là chủ yếu là cái nhóm mà độc lực nhẹ hay là dùng để làm vaccine như Lasota, VH đồ đó, là những cái nhóm B1 đồ là những cái mà sẽ dùng để làm vaccine. Còn những cái nhóm G1, G3, G4 là những cái nhóm độc lực cao hay là tìm thấy trên môi trường. Còn sau đó thì trước năm 1980 thì chủ yếu là chỉ thấy có là nhóm G9, G5, G6 và G8. Tuy nhiên là từ năm 1900 cho tới thời điểm này á, thì chủ yếu là cái nhóm chỉ có nhóm G7 thôi. Thì mình thấy ở trên cái bản đồ này nè, những cái dấu chấm màu đỏ đó là những cái G7 là trong những cái ổ dịch và bùng phát, thì khi người ta phân lập ra, người ta thấy cái kiểu gen chủ yếu là G7 và nó xuất hiện ở tất cả các nơi trên thế giới, và nó có vẻ là nó rất là nổi trội so với tất cả các nhóm gen còn lại. When we are talking about dominance of genotype 7, you can look at this data from 2020. And in China, they found many genotypes. You can see genotype 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, and what they called 20. And you can see that the genotype 7, which is the red part in the circles that you see on the right side, is the dominant genotype in all the regions of China. In the northern part, this is almost the only one. In the southern parts is dominant, but not the only one. So there is I mean, genetically and after genetic research, researchers think that China was the epicenter of the beginning of the dissemination of this genotype 7. And actually, this genotype 7 started to spread in the world already in the 40s and the 50s of the previous century. And of course, there is a big question, why this genotype is becoming dominant in the world. Thì khi mà mình coi các chủng di truyền của Newcastle ở Trung Quốc vào năm 1220 đó, thì người ta thấy rằng là ở Trung Quốc thì nó cũng có rất là nhiều kiểu gen 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 20 gì luôn. Tuy nhiên là cái kiểu gen mà
7 á, thì nó lại là chiếm ưu thế, thấy đa số hết. Mình thấy trên cái biểu đồ ha, từng vùng thì cái màu đỏ là cái tượng trưng cho cái G7 đó, thì mình thấy là hầu như cái màu đỏ rất rất là nhiều. Cái vùng phía Bắc là đa số là chỉ có màu đỏ thôi. Còn những cái kiểu gen khác thì nó sẽ có nhưng mà nó ít. Còn những cái vùng phía dưới Nam á, thì nó nhiều, cái màu đỏ nó ít lại tí nhưng mà nó cũng vẫn có rất nhiều màu đỏ. Do đó là cái kiểu gen G7 này không hiểu là tại sao người ta mới đặt ra câu hỏi là tại sao nó lại có khả năng là chiếm ưu thế như vậy. à, à, Trên khắp mà nước China. Và sau nhiều cái nghiên cứu thì nhiều nhà di truyền, nhiều nhà dịch tễ học, người ta tin rằng là có khả năng Trung Quốc là cái nơi mà phát tán và lây truyền cái kiểu G7 này cho toàn thế giới. Và cái sự phát tán bắt đầu á, là đã từ những năm 1940 hoặc năm 1950 rồi, chứ không phải là gần đây nữa. Và nó đã có cái sự lây lan rất là mạnh mẽ của cái G7 này. Thì tại sao mà G7 này, người ta đặt ra câu hỏi tại sao G7 nó lại trở nên từ từ nó trở nên chiếm ưu thế hơn so với tất cả các nhóm G khác. So why this genotype is so successful? There are probably different reasons for that. For example, the chickens are not the same. We are constantly improving the productivity of our birds. We are not necessarily improving the immune system and the protection from diseases of these birds. Now, as they go and they become more and more productive birds, they become more and more sensitive to certain problems and diseases. And it might have been very well possible that this genetic development has led to chickens sensitive for this genotype. Also, to support it, it was found that the F gene is best adapted, of genotype 7 is best adapted for the chickens today. And also to what is called domestic and wild waterfalls like ducks and geese. And then you have a dangerous combination that this virus can travel very easily in the world in wild birds, wild waterfalls, and it is very well adapted also to chickens. And in this way, this genotype can spread very good. There is a very strong reaction. So when you have a genotype 7 infection, you get a very strong interferon reaction. But as you remember, the Newcastle virus has an ability to reduce and inhibit interferon. So on one hand, you have a virus that is able to create a very strong interferon reaction if there is no V protein, but and that means that it's a very virulent virus. And on the other hand, it is inhibiting it, and therefore you are getting a very strong infection. And the last and I don't think it's the only or the most small problems, the current vaccines and protection measures that we are using can protect us from the damages of this genotype 7 infection. So you will not have that high of mortality, or you will not have mortality at all. And the birds will perform very well, and the layers and breeders will do very well. But there is always some shedding. And this shedding keeps the virus in the environment all the time. And in fact, we actually don't know exactly why. This is all assumptions. Thì để mà giải thích cái sự tại sao mà G7 này nó lại có thể thành công, mà nó có thể là phổ biến trên cả thế giới như ngày nay, thì có rất là nhiều cái giả thuyết đưa ra, và những cái thí nghiệm nghiên cứu để chứng minh cho support cho hỗ trợ cho những cái giả thuyết đó. Thì có thể thứ nhất là cái giống gà. Tại vì khi mà người ta làm gì di truyền, người ta sẽ
trung chú ý hơn những cái dòng gà có năng suất cao, năng suất tăng, nhưng mà người ta lại không tập trung vào cái con gà về cái miễn dịch của nó. Do đó có thể là vô tình người ta chọn những cái giống gà mà nó có cái hệ miễn dịch mà nó lại đáp ứng kém với cái G7 này chẳng hạn vậy. Do đó dẫn tới là cái G7 này nó có thể là bùng phát mạnh mẽ hơn những cái nhóm G khác. Đó là một lý do. Lý do thứ hai nữa, người ta thấy là rất là nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng là cái G7 này thì nó thích nghi rất là tốt với gà. Ngoài đặc biệt gà nó có thể là thích nghi tốt với những cái loài thủy cầm. Thì những cái vì nó thích nghi tốt với gà và những loài thủy cầm, và thủy cầm thì những cái loài như là chim đồ thì nó cũng có thể là vịt trời gì đó, nó bay và nó phát tán ở trong môi trường. Do đó từ đó thì nó là cái sự lây lan, và nó lại phát triển mạnh ở trên con gà nữa. Thành ra cái G7 này nó cũng có thể là một cái nguyên nhân để làm G7 này nó bùng phát mạnh mẽ.